just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave. Hello guys, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng follow button sa Facebook. Dito guys, pipili lang kayo kung Facebook Lite or Facebook. Pwede rin Facebook Lite, pwede rin naman Facebook. Tara, open na natin ang Facebook. Ayan guys, pupunta tayo na dito sa tatlong dot na ito. Ito. Ayan guys, ito tatlong dot na yan. Ito guys. And tapos dito, pupunta ka naman dito sa may setting privacy. Yan. Pinindot na ako na yan. Tapos po, makikita mo dito yung settings. Yan, yung settings. Kikiklik lang natin yan. At tapos guys, wait nyo lang. Guys, dito, tayo nyo lang, medyo mahina yung connection. Ayun. Dito guys, pipindutin ko lang to. Oh people. Yan. Pindutin na natin. Pindutin natin. So dito, pipindutin naman natin to. Yan. Hintayin lang natin guys. Yan guys. Pupunta naman tayo dito. Ito lang ang tanging yung pipindutin. Yan. Pindutin nyo lang yan. Yan. Pindutin natin. Save na natin. So katapos guys, back na tayo back. Tapos guys, pipindutin naman natin to. Yan. Follow and public. At tapos guys, pindutin nyo lang ito. Kapindot nyan guys. Ayan. Public nyo guys. I-public. Public po. Public. Ayan guys. Public. Siguridihin yung public hanggang dito guys. Ayan. Hanggang dito. Yan guys. Public lahat yan guys. Ayan guys. Public. Katapos guys, babak na tayo. Back tayo. Ayan. Punta tayo sa home. And pindutin natin itong ating profile. Ayan. Tapos guys, makikita mo dito ang tatlong dot. Ayan. Tatlong dot. Tapos guys, tignan natin itong view as. Pindutin natin. Hintayin natin guys. Medyo loading lang. Ayan guys, dyan mo makikita na following. Yan. Following. Yan na guys. Follow nyo ako guys ha. I-follow nyo. Ito yung video ko rin. Yung isang tutorial ko. Kung paano mag-save ng video sa Facebook. Ito guys. Follow nyo ako yan. Guys, thank you for watching. Follow, share, like, subscribe.